something you have to deserve. It's something you just naturally have. Something that no one can take away from you. Let's celebrate freedom. Happy Independence Day. The esteemed Principal, Honorable MD, my dear colleagues, benevolent parents and beloved children. Today we are celebrating the 74th Independence Day of our beloved nation, India. So, from the core of our heart, welcome you all to today's function on the behalf of the entire school family. So, let us start with something without which it is impossible to start. So, I invite Sharika of class 10 for the prayer. In the name of God, most gracious, most merciful, praise be to God, the cherisher and sustainer of the words. Most gracious, most merciful, Master of the day of judgment, thee do we worship, and I, it alone we seek. Show us the straight way, the way of those on whom thou hast bestowed the grace, those whose is not dragged and who go not astray. Independence Day celebration is undoubtedly incomplete without flag hosting. So let us be a part of flag hosting ceremony. I request our Honorable MD Dr. T.P. Muhammad Sir, our beloved Principal Dr. Hanif Sir and all other distinguished personalities to the same. I request everyone to stand up to show our respect. I invite our Honorable Principal Dr. Hanif Sir for the Independence Day message. Sir, please. Good morning everyone. Today, 15th of August, is an unforgettable day for all Indians. Our nation is celebrating its 74th Independence Day today. Independence means freedom. Long ago, our country was under the rule of British, and our great freedom fighters fought for the freedom of our country, and our country won freedom on the same day 73 years ago. India is a miracle. India is a unique nation when compared to all other nations across the globe. India has its own peculiarities. The most important thing the world see about India is diversity. If you travel across the globe, if you reach any part of the globe, for example, the largest nation, take the example of China. If you travel from north to south of China and from east to west of China, you will see people speaking same language. People wearing similar kind of clothes, people using almost same kind of food. But if you travel from north of India to south of India, you will see people are wearing different types of clothes, they have different food habits, they speak different languages, the geography is different from the snow-covered Himalayas to Rajasthani deserts. So in all aspects, India is diverse, different, but still India stands as one nation having the feeling of Indian. So on this day, we remember all the freedom fighters who fought for the freedom and who gave us a chance to celebrate this day as Independence Day. We remember all the freedom fighters, great leaders from Gandhiji, Nehru,
Maulana Abdul Kalam Azad, Netaji Subhash Chandra Bose, and all the freedom fighters who sacrificed their lives for getting freedom for all of us. We are now free. We are enjoying independence. We are enjoying freedom. I wish all of you a happy Independence Day, and I pay homage to all the freedom fighters of India who sacrificed their lives for the freedom of India. Have a nice day. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I invite our Honorable MD Dr. T.P. Muhammad sir for his valuable message on this auspicious day. Sir, please. Good morning, one and all. Respected principal, teachers, staff members, respected parents, my dear children, ladies and gentlemen. First of all, let me wish you happy Independence Day. After 73 years of independence of our country, today we are observing, not celebrating, our 74th Independence Day in a different mode. We are all in online, not only the school, it is in the colleges, everywhere in the country, we are celebrating this day. So here, we have to take care of ourselves, to save others. That is my message. Till the last virus vanish out of this planet, we have to be taken care. So, I wish you again happy Independence Day and be safe, be protected yourself. Thank you. Thank you, sir. Now it's the time to be the witness of a beautiful patriotic song by our beloved teachers. ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടിതൻ അമ്മയാകിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം തലയിൽ മഞ്ഞണി മാമല ചൂടിയ തങ്കകിരീടവും ഉടലിൽ സസ്യശ്യാമള ശാദ്വല കോമള കഞ്ചുകവും തലയിൽ മഞ്ഞണി മാമല ചൂടിയ തങ്കകിരീടവും ഉടലിൽ സസ്യശ്യാമള ശാദ്വല കോമള കഞ്ചുകവും കഴുത്തിൽ നാനാ നദികൾ ചാർത്തിയ പൊന്മണിമാലകളും കാണുക കാണുക ജന്മഭൂമി കോമള മലർമേനി ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നാനാഭാഷകൾ അമൃതം പൊഴിയും നാവും പുഞ്ചിരിയും നാനാദേശക്കാരുടെ നാനാ വേഷത്തിനൊളിയും നാനാഭാഷകൾ അമൃതം പൊഴിയും നാവും പുഞ്ചിരിയും നാനാദേശക്കാരുടെ നാനാ വേഷത്തിനൊളിയും വീരപുരാതന സംസ്കാരത്തിൽ വേരോടും മണ്ണും പാരിൽ ശാന്തി വളർത്തും വൃത്തിയും അമ്മതൻ നേട്ടം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടിതൻ അമ്മയാകിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം. For the Independence Day speech, put your hands together for our assistant head girl Fatimatul Shesa of class 9. Good night, one and all. Respected MD T.P. Muhammad sir,
Principal Dr. Hani sir, teachers and all my dear friends. Me myself, Fatmata Sheza from class 9. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Independence Day holds a lot of significance in the lives of Indians. As on this day, we got freedom after a long struggle of thousands of freedom fighters and great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more. They all sacrificed their lives to get independence from the British, who ruled the country for more than 200 years. Independence Day is celebrated with gaiety and fervor in all the country in the remembrance of all our forefathers who derived the nation out of long slavery. Independence Day is also a very important day to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the spirit of freedom. It also motivates us to bond with each other irrespective of which religion, caste, community, creed, culture we belong to. India has shown phenomenal growth since its independence. India has witnessed growth in various fields including science, technology, agriculture. But there is still a lot to be achieved, a lot to be done. Now, after many years of independence, our country is on the right track of development. Today, our country is a well-established democratic country all over the world. Gandhiji was a great leader who taught us about effective way of freedom like Satyagraha and Ahimsa methods. Gandhiji dreamed of an independent India with non-violence and peace. One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. This quote by Netaji means that we are the humans' incarnation of the ideas that our ancestors have thought of. We must strive harder every day of our life for a better India that is prosperous and equal to all its citizens. We should take an oath today of being highly responsible and well-educated citizens of the tomorrow India. We should sincerely perform our duty and do hard work to get the goal and successfully lead the democratic nation. India is our mother country and we are its citizens. We should always be ready to save our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Shisa. What's next? Yes, it is the time to welcome all of you to watch a beautiful fancy dress show by our little fairies from KG section. Hi, I'm Sonia Gandhi. I am the president of Indian National Congress. Jai Hind. Ma'am, Rani Lakshmi Bai. Dancing Karani. Jai Hind. Good morning to all. Today I am presenting first woman Prime Minister of India. I am a Indira Gandhi and I am a daughter of Pandit Jawaharlal Nehru and Kamala Nehru. My father was first Prime Minister of India and I am a first woman Prime Minister of India. I love my country. My slogan is Gandhi Hata. In 1984, I should buy my own bodyguards. Vision, vision, vision. Jai Hind, Jai Bharat. I am Indira Gandhi, first woman PM of India. Jai Hind. मैं जैसे जैसे हूँ कुछ लोग मुझे पता से बुलाती है मारा माता की जय मारा माता की जय मारा माता की जय मेरा सत्ता मेरा गंतु मेरा गंत रहेगा I am Nehru, first PM of India. Jai Hind. I am Gandhi, first for Happy Independence Day. I love India. I love Bapuji. Jai Hind. Thank you. I am Adil Abdullah. Happy Independence Day. I love Prasad.
Saima Anil. I am Subhash Chandra Bose. Jai Hind. Hi. Good morning to all. My name is Indira Gandhi. Happy Independence Day to all. Jai Hind. Thank you. My name is Asma Zaria. I am studying KG2. Today I am presenting Indira Gandhi, Lady Prime Minister of India. My slogan is Garibi Hatao. Hi, I am Ambedkar. We are Indians. But let's LFC. Everyone, today I'm dressed up as Indira Gandhi. My mother's name is Kamalala Nehru and my father's name is Jawaharlal Nehru. My father is the first Prime Minister of the India and I am the first woman Prime Minister of the India. I love my country. I would be proud of it. Can you? My name is Asma Kanam in present. I'm studying UKG in C8. Today I am Bakri. I can mean I cannot in my idea. Thank you. I am Mohammed Aman. I am studying kids and Z-Kids. I am Chacha Nehru, first Prime Minister of India. Jai Hind. I am Jawaharlal Nehru. My father's name Motilal Nehru. My mother's name Sarobharani. Jai Hind. Here Peter UKG Raja Teacher. Hi. Good morning to all. My name is Indira Gandhi. Happy Independence Day to all. Jai Hind. Thank you. My name is Insha Amina. I am Chachaji. I love my India. Jai Hind. My name is Aizan. I am studying LKG. I am studying Naidu. Jai Hind. Namaskar. My name is Kamalala. I am studying LKG. Mahatma Gandhi, father of the nation. Everyone call me Babu. Thank you. Wow, it was a super performance. Put your hands together to appreciate our little citizens. Next, I
invite our Art Secretary Aisha Saja of Class 8 for a patriotic Hindi speech. हजारों लोगों ने जीवन जीता है ताकि हमारा देश इस दिन सांस ले रहा है। आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर हनीफ सर, MDTP मोहम्मद सर, सम्मानित शिक्षक और मेरी प्यारी दोस्तों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश की स्वतंत्रता दिवस है। भारत 74वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शूरवीरों ने अपने प्राणों को आहुति दी, उन्हें मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आज हम यहाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पावन अवसर को मनाने के लिए उपस्थित हुई है। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए आनंद, उल्लास और अभिमान का दिन है। आज ही दिन के सन 1947 में हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हुआ था। हमारे देश की स्वतंत्रता बनाने के लिए महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें प्राणों को आहुति दी। चलिए आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बड़े प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, Aisha Saja. Now, let's watch a beautiful skit by our little kids. Listen to me, friends. It's been almost 5 months inside the house. Yes, you are right. I'm getting bored sitting inside the house. Yes, we should meet and have fun. But how? It's pandemic time. We have a reason to celebrate. Hey, what reason? 15 August, our Independence Day. But how? See, many years ago we got freedom on this day, so we have the freedom to celebrate and enjoy. Yes, you are right. This is our freedom to go outside and play. Nobody can stop us. Wait, how can we go out like that? There is corona everywhere. And if we go out, we should be very careful. What corona? Don't be a chicken heart. What kind of Indians are you? If we don't celebrate Independence Day, then what is the point of this kind of freedom? I'm responsible Indian citizen. That is why I say we should be careful. What are you saying? See, when we are celebrating Independence Day, we should be very responsible and follow the rules. Then what makes a true citizen? A true citizen is the one who understands their duties and responsibilities towards the society. Yes, Minha, you are right. I agree with you. Then right now our duty is to stay at home and follow the government instructions. If we are not careful, we are not only putting ourselves in danger, but it can be a danger for others too. Oh, yes, you are right. I'm sorry, I just thought of my happiness. And I'm also sorry. Just enjoy your freedom. Does not make you a true citizen. So friends, let's enjoy our freedom by following the rules and being responsible citizens. But how? But how? But how? Good all. Wash your hands regularly. Yes, don't go outside unnecessarily. Wear a mask. Sanitize your hands.
social distance like us. Very good, friends. With this awareness, we can be true citizens. Let's fight this virus together. Let's be responsible. Let's free India and the world from the virus. We all understood the meaning of responsible citizen. What about you? Be careful, stay safe. Happy Independence Day. Be careful, stay safe. Happy Independence Day. Be careful, stay safe. Happy Independence Day. Be safe, be careful. Happy Independence Day. Be careful, be safe. Happy Independence Day. Jai Hind. Once again, put your hands together to appreciate our little kids. Now, I invite Chinmaya S. Mohan of class 9 for a Malayalam speech. Chinmaya, please. അഭിവന്ദരായ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. രാജ്യത്തിൻ്റെ 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അടിമത്തത്തിൻ്റെയും കോളനി വാഴ്ചയുടെയും കരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയ ദിവസം, ഇന്ത്യ മോചനം നേടിയ ദിവസം. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഈ സൂര്യോദയം ഓഗസ്റ്റ് 15 അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, ബാലഗംഗാധര തിലക് എന്നിവരോടൊപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ അവസരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി സംഘർഷഭരിതമാണ്. 20ഓളം പട്ടാളക്കാരാണ് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്തത്. ഇന്ന് ഭാരതം സ്വതന്ത്രമാണ്. വിദേശ ശക്തികളുടെ അടിമത്തം നമുക്കിന്നില്ല. എങ്കിലും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി കുറയുന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ താണ്ഡവമാടുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെയും കൊറോണ പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെയും നൂറ് കഥകൾ നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ വികസനത്തിന്റെ ശരിയായ പാതയിലാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും നേട്ടം പതിപ്പിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാവിപത്ത്. ഈ വിപത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ ഉൽപാദനത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഈ കഷ്ടതകൾക്കിടയിലും വളരെയധികം അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ജാതി മത വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ ധീരതയോടെ നേരിടുവാനുമുള്ള ശക്തി ജഗദീശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Chinmaya. Our Independence Day celebration will not be completed without a dance. So, shall we watch a beautiful dance? For that, I invite Arabi, Sania, Neha, Shraddha, Savarya and Diya on the screen. मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तो आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, आबाद तो, आबाद रहे तो, ऐ वतन। It was a superb performance. I request everyone to put your hands together to appreciate these children. We hope you all enjoyed, and thanks to each and every individual for joining us and making this day one of the best days. So we can conclude today's celebration with our national anthem. So I request everyone to stand in attention to sing national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।